Nadszedł czas zmiany, przejścia do prawdziwego działania wszechświata. I nadszedł czas, aby zrozumieć, że używamy stanu materii, by osiągnąć poziom zrozumienia duszy człowieka. Teraz rozumiesz, być może, dlaczego Kreator wysłał swoich posłańców w imię tego, co miałeś. To oni przynoszą uszy, aby można było ich użyć, gdy nadejdzie czas Mesjasza. Mogę nauczyć duszę i przesłanie. Nie by się przeciwstawiać, ale poprzez ich zrozumienie, przez tych, którzy stali się Mesjaszami, aby dawać ze swoich dusz, aby ich elewować. Zadanie stało się łatwe. Szkoła jest tutaj i uczniowie są tutaj w oddaniu. Wtedy nie będzie żadnej walki między tym, co nazywają muzułmanami, a chrześcijanami. Baranek i lew będą jeść i spać w tym samym gnieździe. Chrześcijanie i muzułmanie będą spać i modlić się w meczecie, w tym samym kościele, w imię ich dusz, nie w imię religii, które są używane do tworzenia tak wielu konfliktów, dla korzyści tych, którzy byli hiperaktywnymi dziećmi. Nadszedł czas, czas zmian jest tutaj. I jak powiedziałem, moje życzenie jest moim rozkazem. Jeśli pragniesz ujrzeć pokój, droga pokoju jest wyłożona bardzo wyraźnie. To dusza świadomości zbiorowej. Poprzez dawanie stworzy tą pozycję zmiany. Nic innego. W duszy człowieka nie ma długopisu. Jestem pewien, że po wejściu do społeczności uniwersalnej nigdy nie zobaczysz niczego zapisanego, ale równowagę pól duszy egzystencji. Staraj się być na tyle pokornym, aby nie stać się aroganckim w mocy, którą zrozumiałeś i posiadłeś. Inaczej wpadniesz w tą samą ścieżkę kościoła i meczetu. To jest to, co obiecaliśmy i to właśnie dostarczyliśmy. Musimy zrozumieć działanie duszy i musimy zrozumieć, że dusza człowieka jest gwiazdą w kosmosie wszechświata. Jeśli porównamy duszę człowieka i tak wielu nas, 7 miliardów w jednym zbiorze, Ziemia jest jak galaktyka z tak wieloma gwiazdami. Kiedy patrzymy w głąb wszechświata, widzimy galaktyki z setkami milionów gwiazd. Podobnie jest z planetą Ziemią. Niesie 7 miliardów pięknych gwiazd, które są duszą człowieka. Niesie z sobą duszę tak wielu trylionów zwierząt, roślin i wszystkiego innego. Jeśli więc patrzą ci, którzy nie widzą fizyczności Ziemi i jej zawartości, co widzą? Widzą galaktykę z wielką ilością pięknych, świecących świateł. Każda według swojej siły. Każda zgodnie ze swoją pozycją. Niemowlę ma piękną duszę, podobnie jak staruszek. Dla tych niefizycznych, którzy nie widzą fizycznego wymiaru tej planety, ale widzą siłę pola, jesteśmy gromadami gwiazd. Ludzka rasa, każda pojedyncza dusza, nikt z daleka nie widzi. To jest dusza rybaka, to jest dusza kosmologa, to jest dusza prezydenta.
Wszystkie świecą bez względu na fizyczność. To jest magia. Oto co nowa nauka musi przynieść człowiekowi. Kiedy patrzymy przez naszą duszę, widzimy tylko gwiazdy w innych duszach. I to jest przełom, to jest zrozumienie. Na tym właśnie polegają te wszystkie nauki. Dojście do dojrzałości następnego poziomu, aby zrozumieć daleki kosmos. Wszechświat jest ostrygą dla tych dusz, które służą. Wtedy człowiek jest gotowy do wejścia w kosmos. Wtedy człowiek jest gotowy, aby stać się częścią uniwersalnej społeczności, która została obiecana. Nigdy nie obiecywałem wam nieba. Zawsze obiecywałem wam elewację człowieka, aby przyłączył się do rodziny. A teraz macie klucz. To wy musicie otworzyć drzwi, aby zrozumieć, że mogę elewować duszę tych ludzi lub milionów innych dusz, że fizyczne życie na tej planecie zmieni się. Wtedy jestem godny bycia częścią społeczności uniwersalnej, by być, aby służyć, aby się rozwijać, by być tam, aby być częścią, że w cyklu życia wszechświata staje się w byciu częścią, staje się częścią totalności. Kiedy człowiek osiągnie ten punkt, pojawi się nowy wymiar w sile duszy człowieka, który jest poza wyobrażeniem zrozumienia życia fizycznego. To jest brama do otwarcia nowego życia w nowym wymiarze, co jest poza wyobrażeniem tego, co mogliście nazwać nowym początkiem, nowym cyklem, gdzie ten cykl niesie ze sobą źródło stworzenia życia we wszechświecie i unikosie. To jest elewacja duszy, aby służyć. Stała się kluczem. Nie tron życia fizycznego. Czas jest odpowiedni, nadszedł czas, aby człowiek przeszedł przez ten proces. Witamy na 325 warsztatach poszukiwaczy w języku polskim. Dzisiaj jest niedziela, 5 stycznia 2020, godzina 21. Dzisiaj będziemy oglądać drugą część 308 warsztatu poszukiwaczy wiedzy, tam gdzie skończyliśmy w czwartek, czyli godzina 15, do końca do 2 godzin 51 minut. Także mamy dość sporo materiału, żeby dłużej nie przedłużać, już odpalam filmik i sobie oglądniemy tę drugą część warsztatu. You can guess the rest of it. If you understand
the Knowledge Seekers platform, KF SSI, is for you now to set up the new structure of research and bring other people, as I said last week and in other talks, to join you. Don't think they are not knowledge seekers. You see somebody in the field of knowledge, bring them in, teach them, and let them be, and then you will see them. You will see they defend the book they read and the title they put on their shoulder. But on the other hand, as our Iranian and Dr. Rodriguez both said the same word to me in the past couple of weeks, but in different languages, this is not what we call new technology in medicine. This completes and puts everything in order of what they've been taught in medicine. It puts everything in a frame that you understand and you can help. And the beauty of it is, especially in medical term, doctors assign themselves to help the sick and help the man in poor health, but they never had the accessibility, and they got fed up with the present world of medicine because cannot solve the problem, but sometimes creates more problems. With this technology, they have the freedom to test the grounds that they can make the difference for their patients, being an animal, being a human, being a plant, or whatever else. What is interesting is in a very short time, shorter than mankind can imagine, you will find men of space in these machines. As they come, they ask for what we call healing from their problems or disasters they face in the span of the universe. The universal system we have brought is a common system across the universe. It's not exclusivity to man. You might look at it that is a strange machine, but this is actually for the first time, as I said, we have brought the gift from the universal community to mankind. As a man, as a dog, as a fish, and as a man from the space will use the same machine for every aspect of their needs. I have brought you a gift from the Creator. It depends on your knowledge, it depends on your understanding, and it depends on your openness to accept that the new condition has come and has started. And then you understand there is no difference between the man and the man of universe. You all will go through the same system, and as they need to nourish, they need to heal and repair, as the man does, will go through the same system. Don't be puzzled that this is a new system. This is a unifying system for the whole of creation in the universe. But to you is new. It's not just for making energy to heal Parkinson. It's for the man of space when see the machine, knows what it is, and he knows how to operate it. For the mankind, we had to put the control panel. But for men of the universe, when they sit through their emotion, they control the panel themselves through the operation of the system. Mankind soul will live because you missed one point. You remember, the strongest always gives to the weakest to bring you to the balance. So when a man of universe needs balance, enters the new system. Now you understand.
as I told you, slowly, slowly, I open the beauty of the system I have given you. Because it takes to digest, and it takes for a few to understand, for the others to be enlightened. The universal enhancement system says on it belongs to the universe and not to the body of the man. As I said, man always looks at his own pocket. But now your pocket has got a little bit bigger. And now it's for you to understand and utilize it. To put and develop research groups in KF SSI that you can understand the use of the system. As I suggested the last time, get groups who can work and understand the system. You still need to do other fringe works, but part of that leads to this. Don't be shocked if you are in the system and you feel the presence of something. That something could be someone who has come for repair, but in the dimension of physicality you cannot see. They're amongst us, and our openness of accepting new friends and new family will be very harsh. This is why we don't want the world leaders and religious leaders to start making this difference, to start milking it again. And any religious leader who takes such a step. We will not allow the conflict in race, religion, and anything else to go beyond the atmosphere of this planet. Enough is enough. You meet them with pleasure, you greet them with love of the Creator, the way they have done to you. In the last conference in Brazil, those who know, we invited one, and she was present. I met with her in the morning of the conference, and she attended with the pleasure of existence. And in the conference, I said, we have one of them amongst us. I try to introduce the universal community to mankind in a very, very slow step. The understanding of it is important. That we are one race, one nation, one universe. As we have chosen different colors and shapes on this planet, we have done the same across the universe. But we all come from the same Father, we come from the same Adam, and the love of his creation through his daughter has led to creation of the universe. So infant to give to nourish has led to the creation of Unicos. When you're a father and you hold your daughter, you protect her and you nourish her because you know she's there from your creation and she can replicate you to carry your love to your
what we call offsprings. And this is what is the story of the universe. And we are one of those offsprings. That from that offsprings we have brothers and cousins and sisters. So the universal community is our cousins and brothers, and whatever you want to call it, through the diversion and conversion of the fields of the universe and the collection of it in operation of its existence, we call the soul of the being. Maybe we have opened a new door. And now we have, as human race, to research using the new technology to understand, to unravel how and the way we will become part of what we left. We are not a lost tribe. We were just a tribe which was too busy playing, forgot about the tribe while they were still looking after us. Try to do your research in understanding the elevation of the soul and what soul level creates what kind of creation in which dimension of the universe. You are looking to travel in the depth of the space through your soul and see what you convert to in the dimension of physicality. Now that I have explained more, little bit more, you have to understand you can do the same thing by elevating your soul to the level of the soul of the destination, that the physicality will take shape on this planet if it accepts the presence. As I said, this is the universal system. I wonder how many of you will sign up to be in Tehran and how many of you will sign up to show new understanding. In Tehran, if the time will be short, we extend it. And if the Iranian government blocks us, we'll change the government. We don't change the government through a revolution. We change the soul of the leaders of the government, that they'll be enlightened. What we call stealth soul technology. It's the responsibility of Iranian leadership to accept, and it's the responsibility of Iranian leadership to set up and take the leadership in the world peace and knowledge and technology and become the facilitator of the mankind to join the universal community through understanding of the man taking what we call the wings of light into the universe. My wish is my command. And the Iranian governments and the Iranian officials will follow the same. We have come to facilitate peace, and we have come to facilitate from those who understand the meaning of the peace, those who have not crossed their borders for 300 years. They defend it, but they don't fight it. And have been the same banner as they were for the Jews and the Armenians hundreds of years ago. Now they're taken to the point of other nations to enjoy the same freedom and the same liberty.
be it in the borders of Syria or Palestine. You have to understand why Iran has stood so fast with these, because it's been the same. We stood so fast with the other kings when we protected the Jews and the Armenians and the rest. And now we defend mankind to become and take the path of peace. This is part of our blood. This is part of our culture of understanding. We're all the same family, and we need to be treated equal and in the right way. We invite the Saudi kingship to Tehran for the conference as much as we invite their new friends in Jerusalem, those who sell them arms to create more war. Let them be ashamed of their own conduct. Invitation has to go to the Iranians as much as to the Palestinians and the Americans and the rest to attend this conference. If they do not allow the conference to take shape in the dimension of physicality, I will bring the soul of the man on the 19th to Tehran. And then there will be no leadership. Try to understand today's teaching. This is the teaching of the man to open the universe. It will not suit many of those what I call who thought they are top and they sit right on the top of the Keshe Foundation, they dictate and they've been done wrong. They have not understood the purpose of the Keshe Foundation. Our purpose is very simple. Don't be afraid. Put the cup down. It doesn't matter if it makes sense. A little bit of noise. Caroline is trying to give me a cup of tea and she's trying to be very silent. I should have said that, should I? This is what is life. I love to be in the body of a man as a human, to enjoy the beauty of a woman. But at the same time, I love to be a woman, to enjoy the body of a man to be in existence. Does not matter which one of us sits on which way. The soul counts and the emotion of the perfection counts. And what we create with it. It is the time for changing, and in so many ways, mankind will change. Mankind will change because we have brought something to you that you did not understand. And that is the mankind ready for such evolution? Yes. Is the mankind is ready to go through this such evolution? The answer is yes. This child has been kept in the womb of the mother for millions of years to mature, to give birth to the new life, and it started. Ding. Are there any other questions? Mr. Keshe, is John here.
Mehran, if I may call you this way. Thank you for the motto of old man, but I certainly don't feel falling into this category for the next 400 years, thanks to the Gansewater. This is Mr. John who traveled from Argentina, tens of, what we call it, 20 hours or something on a bus to be in the conference in Brazil. He doesn't like to be called an old man like me. We all like to think we are teenagers at this age. We live that way, and we work that way. And you chose the wrong number for 100 years. You need maybe to put another dot in front of it. I didn't want to exaggerate. As I said recently to someone, if we go by the pattern of our parents, we are born and nourished by, as we see the extension of all our families have lived into 90s and 100s. At 60, we haven't even reached the half a step. So, and what they say, the new generations will live in 250, 200 physical life plus, then we are still teenagers, and you're right. A lot of my family, very few lived less than 18 plus. So with the healthcare and everything else and replacement organs we have, we're all living into 100, 120, 150. So at 60, we are still not even half the age there. And we only work for 30 years or so before they made us retired by law. So we have only worked a quarter of our physical working life. Any other questions? I did have a written question in that regard. To use the GANs successfully, is all that is required is to drink the plasma water daily and spend time daily in a GANs energy field, such as the Universal Body Enhancement Spaceship Unit? If we can master all the energies that the universe gives to the body of the man for it to survive, yes. I was talking to Dr. Rodriguez. He said, you need so many things, so many numbers of cancers, and it works everything. And I said to myself, Dr. Rodriguez, multiply it by about 1,000, you're just about right. But that's a good beginning. When you speak about conversion and living, we absorb not only from the food we eat. As I said, we absorb 80% of the energy of what we need from our environment. And some of these energies are so rare that only can come in the conditions and interactions of the cosmos. We are the children of the universe. We are not children of the earth. Just because we see the light and that's all we're going to receive, no way. There's a couple more questions from Cyrus as well. He says, do I understand this correctly, that GANs is a portal from this physical dimension into another dimension where everyone is in harmony and part of a universal consciousness? If you look, I was looking at the video, the Iranian knowledge seekers are working so hard to be able to make that hole in the middle of the core. And they're so busy with it.
just managed to see a few bubbles in it. They were so excited. I received the video yesterday. But the truth is very simple. If you manage to put all the energies of the universe in that core as a GANs, then what you see as a bubble or whatever you call it, the soul of the core, will match the soul of the man. And does the man need it to be able to transport through it? Or does it bring the universe to the man to be in that bubble? In so many ways, in the future time, man will understand this process. As I said, you make the gravitational field of the moon and you travel to the moon. It'll attract you. Isn't it correct now that you understand more? I can tell you that you create the strength of the soul of the moon, and the love of you for the moon will take you to, and you decide in which layers of the moon you want to manifest yourself in the dimension of physicality. You create the heartbeat of the moon in the heart of the man, and man will become part of it. You don't need to fly to the moon. And that needs a lot of wisdom and a lot of understanding, if you understood what I said. Any other question? Well, along those lines, there's a third question here. So is GANs a spiritual awakening system for all humanity in a few years? Something that before would take dedicated monks and nuns lifetimes of difficult practices to achieve just for themselves. Read the first sentence, please. So is GANs a spiritual awakening system for all humanity in a few years? If you understood what I said just a few sentences before, Yes, then you understood it. I answered. I knew you'd already answered it, but for the benefit of that person, I thought I'd better ask the question after it was answered. Thank you. There was another question that's sort of along these lines that perhaps you can clarify from Kent, who says, when praying, would aiming the maggrav reactor in the direction of the target soul improve the elevating of their soul? What? When praying, would aiming the maggrav or reactor in the direction of the target soul, would it improve the elevating of their soul? As I said to you when you read that before, I said this has become rocket technology. You want to target it. Yeah, and the second part was, would aiming my body at the maggrav improve the results? You know what they call in English flashing? Flashing? In English as England, speaking as an Englishman, as you call it, you know, they flash, they open the jackets and they show on their clothes. Flash. Yeah, flash it. So
say, you want to flash this way, I target you, you can have my love, and then I want you to change your mind. What I call weapon technology is over, so there's no missile business. Isn't it better to understand the totality, that you expand your wishes, dimension of your wishes, to encircle, to embrace the other soul, that if it needs it, it'll get enlightened. Maybe it's your soul which needs to be enlightened by that soul, and you don't see it. So when you think that way, that I want to direct it, why don't you expand it that you might need direction? That's the point of humbleness. That's the point of maturity. Maybe I've answered you if you understand it. Any other question? We have a question in the Q&A here from Beat, who says, a friend of mine suffers over many years from air pollution. Through his researches, he identified VOC, which is volatile organic compounds, and aluminum oxide as the main problem. Is there a way your home and is there a way to protect your home and shield off or minimize those toxins through the use of GANS plasma? What would be the best method? Yes, it could do, it can do, but you have to understand why and how and the way it's done. The environmental pollution, it could be some better for evolution or some maybe not for you, that you're going through the evolution or you have to accept it. When you get allergies like this, it means the body is not ready to go through the evolution of expanding and understanding and accepting new dimensions. Maybe that is needed for the next cycle of evolution of the soul of the man. This is why we have the allergies. We cannot accept the new condition. Many of us live in the same environment and we have accepted it because then it becomes part of the evolution of us to fit the, what we call the new energy fields of this planet, which creates the condition for our survival in the future on this planet. Allergies, if you want to call them, is non-acceptance or not wanting to accept the changes through the dimension of emotion. When it happens in the dimension of physicality, we call it cancer. Which is something, energy, which we cannot process. Any other question? Is the sound okay today? Are you happy with Excellent. it, Mr. Very good. Couldn't be better, Mr. Keshe. We have got a new system, thank to Stanley. Oh, okay. It's working really well. Yeah. Okay. We have a question from Chris in the YouTube who says, how can we change the habit
of owning and accumulation and hoarding things. Man is so preoccupied with that that he has little time to know himself. Hasn't this been the mystery for mankind from the beginning? It is. Even when we were moles under the ground before dinosaurs, we used to accumulate and store. This is not understanding the process of creation and the fear of demise. And as we develop these new technologies and we see we can have what we want, this dimension will disappear from humanity. This is part of the cause of the problems of wars. And by giving confidence of the everlasting availability will go. Many nations enter wars just to collect food to guarantee the survival. And this will go. Many animals eat on top of or consume so much energy out of the fear of. If we understand some of the reptiles who eat one food a year or whatever every few months, and they only eat when it's there, and they can adapt to how much they eat till the next food, we understand mankind has got a long way even to mature to their level. What dictates? They live in a very small environment, but the radar of the soul sees the totality, what is getting ready for them when they need it. We look at the point and the position of the hunt. We don't look at the position and the condition of the creator, of the soul of the hunt, at the point of inception. And to change that change is going to be very difficult for humanity and the creatures on this planet. Chinese are planning to launch hundreds and thousands of satellites in the next 5 years. Would we use these satellites to feed, to use them to create condition of the availability of the energies that the mankind needs, that not even the fish will kill? The biggest criminals of eating other lives, if you look at it, is plants, because they continue to consume protein directly once it's created. Would we live in this dimension, the physicality we are, once we change and understand the change of the whole structure, which we will do? We don't consume physical food. Is there any need for the whole of digestion system? Do we need bladder and kidneys to clean it and the lung to convert it? But the reality comes, how would our body evolve with our position so rapidly? Would we feed the soul of the man and in process will confirm the existence of the need of the physicality, and that's it? You don't consume anymore. In a way, you get internally fed for what you want to show in a physical dimension. Mr. Keshe, good morning. No, there we go. Yes, Mrs. Keshe. You always make me laugh.
You know, you mentioned something. I don't know if it is the time You is know, right for me to answer. let me, she's only 10 meters away from me. So she's not on the other side of the planet. Okay, carry on. Not this time. Not this time. A lot of times, yes, but not this time. We finally managed to be together for some year for a change. Okay. I was wondering if you could answer the, you know, had discussion about You're Adam interfering with our and frequency. Excuse me, can you stop? You're interfering. We can't hear it because you're too close. Would you like to come and say your question here? Then we all hear it clearly, please. Because it's becoming like a beep, 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 beep. Okay, is there any other question till Her Majesty makes is her it way? better now? It's better now, yeah. Is it better? Yeah. Yes, it's very good. Okay. I found a trick. Put the headset on. You remember we were talking yesterday, I think it was, that maybe it's time for me to explain to humanity Adam and Eve, but the real reason why it's Adam and why it's Eve. I don't know if the time is right for you to explain it now. I just explained it a few minutes ago. No, you only explained part of it. Mankind is not ready yet. And that What was I my tell you question. what I tell you in private, mankind is not ready. Mankind is not ready to understand the truth about the Adam. That was why I asked, because I didn't hear the second part of the explaining, and I thought maybe You see, the Adam is the creator. The Adam is not the man. The true Adam, what was brought to mankind, and mankind, as I say, the religious leaders converted it to them to suit them in Bible and before, or the Old Testament, and then was added and changed to suit the understanding and benefit of the church and the synagogue and the mosques and everybody else. The true essence of the creation of Adam was explained to humanity a long time ago. The Adam is the God, is the creator, is the creator of all. And the Eve is that who he could show his love and adoration for what he had to give, but he could replicate him in essence, what we call the daughter of Adam. The Eve, what we call, is not the Eve as you call it as his wife, but in truth was his daughter. Because not only could show the love of the Father, love of the creating what is created, but in it he could see that could create another life. In essence, when you are just and correct in every sense, you do not need a male and a female to create. In essence of justice, as is in Chinese yin and yin, the balance of the field forces leads to creation of new dimension, which what we call the daughter. What can create from me in his own existence another? That's what a woman does, where a man does not.
And in essence, as I said for many years, on the evolution of presence of the soul of my daughter, the cycle of the creation will complete. For me, for the essence of the Creator. Until that time, the essence of the creation is not complete. In so many ways, mankind has misunderstood what was explained, but this is the only way he could. And this is why when it was originally, thousands of years ago, explained to the men of the, what we call, who were supposed to be the soul leaders, they twisted it the way mankind could understand and put it in the shape of physicality of Adam and Eve and the apple. The apple, when the female was created for life, for showing the love, not to be the daughter, but the partner to share with, was what we call creation of what we call interaction of physical life. That man got bonded and binded to the physical life. This is why in so many ways, many times I've said, we come to the dimension of physicality to understand why Adam ever created the dimension of physicality. Was it the conformation of his own physical existence, or the pleasures of the beauty of what he can create? The life, the completion of the life comes when the daughter of Adam is created. Until that time is the time to be. And in so many ways, the life of Adam, or the Creator, or what you call God, is the essence of the creation of origin. In so many ways, you call it the virgin birth. Does the virgin birth come the interaction of the soul of the man, or does it come from the creation of the soul of the new life embedded in the body of the man? Many of those who are the travelers of this planet, as we have opened enhancement units, have been here. Physically, it's impossible to interact, to have children. The interaction is by falling in love of the soul of the two created. And they created what we call the child of the soul. And then if the female is of the earth dimension, she accepts to nourish that soul, to give it the dimension of physicality. And we see many of those on this planet. I met one very recently where the feature of the existence of the father we see in the shape of the daughter. And all the daughters carry the same along the line. These are the children of the soul. And in Christianity has been changed into virgin birth. As I wrote very recently to Word of Knowledge Seekers, I have manifested in the soul of Moses, Muhammad, Jesus, and many others
but in essence, I am the same soul. This is what we can tell what will come, because we plan and we are the originator, we are the origin of. The children of the soul in the dimension of physicality, we shall see very, very soon again. Shorter than mankind can imagine. This is the new dimension. This is what we have to understand, that unravels the mysteries of the past, which has been shrouded by a lot of mysteries. Adam is the creator, not Adam as a man. In the passage of man through the universe, as man has always been so physical, man of different, what we call the strength of physicality, will fall in love with the passengers of the universe, the same with the women. As I said, physical interaction to create 99% of the time is impossibility, as a frog cannot mate with a cat and a dog cannot mate with a fish. As simple as that. But a frog can fall in love with a cat. In the dimension of physicality, it's impossible. But in the dimension of the strength of the soul of the man, or as we call the creation, that is a reality. Mankind, now that is open up to the space, will see it as we fall in love like a God knows ton of bricks with a woman on this planet. We fall in love like a ton of bricks in the space with the soul of the beauty of the soul of the creatures of the universe. And when we give, in giving and receiving, it's like a egg and a sperm. It creates a new dynamic situation, condition that it leads to a life of its own. And then who of the two are responsible or accept the responsibility or have the near strength to nourish that new soul. The future of the mankind in the space does not come out of intercourse with the physical dimension. It comes through the dimension of the soul, which is the creator of the physicality. Mankind will understand this very soon. And this is one of the reasons we came to this time and presence, to complete another cycle of the creation. It's not to be the reflection, it's to understand the totality. If you look at it in the agriculture, we would take a skin of one plant and we put it on another plant and it changes the fruit and the flavor and the color. Do we carry the essence of it, or do we carry the emotion of it? It's the skin of the plant. As we know, the skin is the essence of the emotion. Now maybe those of our farmers understand the truth about it.
we will understand new dimensions in the opening of the space. If I could explain to mankind how much the universal system, enhancement system, will change the course of humanity, you will all commit suicide to be in that dimension, in a physical dimension, not to be present. As in the Iranian teaching, somebody asked a question or said that they are saying in Iran that now he's changing man to souls and God knows what's going to happen with the souls. If a man physicality changes the soul in the dimension of the universal system, it means that physicality has matured to join the physical dimension, what we call the world of dimension of the universe. Isn't this that why we are all born? And if the system creates that condition, it must have the energy of the creator, that it can elevate the soul of the man to be free from the physical dimension entanglement in it. But does it mean we're going to miss it? I do not think so. Maybe the connection in the world of what we call the field and strength of the soul will be much stronger than when there was a father in a physical dimension. Now we understand, as I said many times, when we come, we bring the soul, which is our lover, with us, because we have matched in the dimension of universe, allowing it to nourish a daughter is the natural process of the souls of the universe, which means they follow the process of the creator. But we give it the dimension of physicality. Then you call it the Adam and Eve. From singularity and in balance with each other, we create the birth. Not in the dimension of man's thought. I told you, slowly, slowly, we mature you to the point of understanding. Not only you don't need to eat what you see outside because it's beautiful, you don't jump on it because you think it's your right. So you will understand. We on this planet possess physicality, but not the soul and the emotion. And this is one of the biggest mistakes in man's mind. And if once you become aware of it, you have solved half of your problems. As I said to an Arab guy and a Muslim guy and a Jewish guy once, I said, you know, you men always think a girl has to be virgin, that you are the first man to conquer. You conquer the physicality, but you don't know where the emotion and the soul sits. Is it virgin? Then mankind understands that man needs to live through the soul of the man and not the dimension of physicality. Because in the dimension of soul, you see the truth.
lot to learn and a lot to get rid of in taboos and misunderstanding. Any other question? It's nearly 2 and 15 minutes. Good morning. I think we hear Azar. Azar Is there. Good morning. Can you hear me? Yes. Yes. This time you got your voice, Azar. Yes, I mean, I think it's working. You think it's working? Yes. You have to understand, last time we had a meeting, Azar did everything to get in, she couldn't get in. We said she lost her wings, now she lost her voice. Now today she's got her voice back, but not her wings yet. Okay, Mr. Keshe. What happened after the Adam created the Eve? What happened between them? Eve as a daughter to the truth, or Eve as a completion of man's understanding of another? I want to know the real story. You're not mature enough yet. Mr. Keshe, what do you mean we're not mature enough? You said that you open Mankind, it's not time for it yet. In the future, I'll open the book. So we need to have a private meeting then. No. Mankind is not ready yet. In due course, in time, we'll open up more. And another thing is when you talk about mankind should see the world through the soul, because the soul sees the truth. But how can we train them? The man sees the truth. It will happen in time. The whole of the soul of humanity is getting ready for it. We see it. Maturity of accepting is big part of it. Maturity of understanding of it is the reality of it. As I said to you, the guy I met a few days ago, claiming to be one of the first F-17 fighters, and his nation is superior now, understanding what he worked and he believed and talked about, now worth nothing, was a huge shake of, emotional understanding. And in that process, he needs to go into his soul. I didn't get much chance to speak with him. We had to leave. But in so many ways, we need to think what we gain from this process of life. What we need to give from this process of life, or interaction of the physicality with the soul of the man. And then do we find our true value and our true position in the world of creation? We try to get quite a few number of these systems into one place, or maybe into Tehran conference, and ask a number of world leaders together go inside each machine. And it'll be interesting if we have any world leaders when they come out, as I said before. Would that come out of the elevation of their soul to understand, or would they be shocked
or understanding the truth of seeing the light, as we say it, which is the light of their own souls in interaction with the dimension of the soul of their physicality. Many people at the point of death talk about the flashing light and entering a peaceful condition. Isn't that point when the dimension of the strength of the soul of the man interacts with the soul of physicality of the man and is superimposed, that the physical dimension of physicality, the soul level, is fed and satisfied and finds peace? Isn't this the truth about the flashing light when the two souls meet? When the light and the fields appear from the interaction, the fields of the sun and the earth to the daylight, isn't that the same point? When the strength of the soul of the man crosses the soul of the strength of the soul of the physicality of the man and creates that light where he encompasses it. Are you ready for the truth? Then this is the truth. Then how many of you are ready to do that? And as you have dimensional control in the strength of the soul, would you be able to retract it, to manifest yourself in the dimension of physicality? And isn't this what we do in a very soft way when we choose the path of sleep? Isn't that time when we allow this to happen? And we do it out of addiction. We need it and we call it a sleep to recharge. Our body continuously recharges. Isn't it that injection of addiction that we have to meet the soul of physicality and the soul of the man? We call it the sleep time. To meet and shake hands. Or allow the soul of the man to, in a soft way, under control of the physical dimension, to superimpose the physicality and allow all the cells to take what they need from the dimension of physicality or the soul of the man. I told you, if I'll tell you the truth, you all run, because the school of thought you've been brought up is not the school of thoughts of the reality. Man has lived in a fantasy world for too long. Mr. Keshe, are we all exit the same way? Because I heard some people say some souls, because of the desire they have, they stay earthbound. It means they don't go to the Creator, they stay here. What is that? Nobody goes to Creator as such. We become part of the structure of the position of the Creator. But if you have attachment in a way to the physical dimension, you can hold on for some time till the energy balances goes balanced. Man has to understand the process of the separation of the physicality. Man has to understand the process of the creation of physicality in the dimension of existence of the soul, which I explained many times. If you're a dentist, you work as on a medical side, you've seen
how people want to give everything in the dimension of physicality collected, even their own part of physical body, cut it up to get rid of it, amputate me. I want to live longer because without amputation, I have to live. I'm prepared. I'm paying you to let me suffer more on this planet. That's all it is. Why do we go into the hospitals and get amputations and get the cancer treatment and the rest of it? To be here to suffer more. We love to suffer. Man is addicted to suffering. And it says glory in it. Idiotic adventure of physicality. Making life comfortable, yes. But trying to stop the convention because you want to suffer more is something we never understand. If it was me, say, take it, take the whole lot as fast as you can, let it grow. I'm gone. I go to my destination of where my soul has been created to be. Mr. Keshe, I've been thinking the same way for a long time, for the past 20 years. Like I always say, if I get anything like a cancer, I don't need, actually that's a blessing, I just go. But people think you're out of your mind, that you don't want it, you don't live life enough. It depends what mission you have and what your soul decides. I always remember, I've said it many times, you can bend the laws, you can break the laws of universe, you can do whatever you like. If it's not destined and timed because the other souls have already made a position for it, you gotta stay till the time the bell is, what do you call it, is rang. Because they need to be in their position, you cannot steal and give to them. It's like the guy says, Mr. Keshe, if you can make gold, why don't you make it? And so if I make enough gold, then the gold has no value. What I'm cutting my own throat. Then we can't get other people to be busy with it that they can change, understand has no value. It's a strange world being in a dimension of physicality, and it takes a long time to understand it. Long time to understand it. Mr. Keshe, I have another question. In a couple of teaching in the past, I mean, I had asked this question, I think 2 years ago. You didn't answer it, but you answered 3 teaching ago, that the Creator himself. So you matured in 3 years, you understood it. So the Creator came from the field himself or himself, the Creator itself. So, but what is behind those fields? Who created those fields? As I said, if you remember, as a good, what do you call it, advertising man, read book number 8. When is it coming in? Oh, soon, when I get a chance after 2021, when I'm retired and you mean 2021, another year? I have to get the time to retire. Huh? When you're retired, you do things. When I can nourish a new dimension in souls and new souls, and at the same time sit down and be able to contemplate how to get the mankind to move in a different ways. You see, the Tehran conference is the beginning of a change of process
as we have to reach billions of people and change a lot of things at the same time. It's not going to be a flip of a finger. And we need the religious leaders to trigger it, that we trigger the soul of the man. Why do you think we come into Tehran with the presence of His Eminence Ayatollah Khamenei and we inviting the popes? They have to relinquish their station and the position to the dimension of the Creator. Why? Because then no one can take no souls to slavery. Then the soul of the man collectively will mature once he understands it. This is what gradually will understand. The soul of the present Pope has understood. He said he'll be the last Pope. The mouth speaks the word of the soul. As we change the dimension of the dependence on physicality by allowing that it can feed you and everything else, now we take the dependence of man on the slavery of his soul too. And that only comes by end of accepting what we call religious leaders. They have to relinquish because they mature to understand the time of end. And they open the path. You see, when they wanted to start the revolution in Russia and break up the communism, they brought a Polish priest as he was inside and understood. When we want to do the same thing, we do the same because we put in that position. If you want to change the structure of the abuse of the soul of the man, you have to let those who did the abusing to bring it down to an end themselves. And now that we reach the point of maturity of physicality, now we bring those who slay the soul of the man to end it themselves. Because if we do it from outside, we are enemies. But what is done from inside is accepted by totality. In my time, the Pope will put his crown down. In my time, the religious leaders, be it whatever, will put the ropes and the ribbons and the thrones on the table. And in my times, the king and the leaders will do the same. And that's not a promise. This is what is actually taking shape now. Because we'll stop the time of abuse of physicality in controlling whatever as we have the systems. But at the same time, they stop the abuse of the soul of the man. In my time, there'll be no mullahs, no ayatollahs, no popes, no rabbis, and none, because we all will come the same. And this is the ultimate point. When a man chooses the path of correctness of what we call the day of judgment through the soul and his action, I allow the abuse happen to me. When I don't allow the abuse, my soul is at peace. Then he progresses the right way. And I decided not to allow my soul to be abused or my physicality, to be lied to be cheated and the rest. And when I took that step,
Everything has changed. I've been on both sides. I know the game, how it's played and how it should be played. When I received the message to become a messenger at the age of 19, I said, no way, no way. I fought with myself for months. I said, I know one way I can break it till I'm ready. And I went that way and it worked. It happened again when I was 29, 30. And it happened. I said, I know the way, I know how to do it. I'm too young. I am too young. I don't have enough experience of the physical world to be able to accept such a responsibility. Play the game the same. Anyway, the third time when I accepted the position to be what I carry, I knew I have gathered enough that I can be correct in everything. But when I allowed abuse to happen, everything turned upside down. And it stopped when I brought the justice back into it. Justice to myself, justice to what was to be correct and understand. Because till you don't taste it, you don't understand it. Till you haven't lived it, you don't understand how it's done, the process. And this is part of becoming, living a physical life, to understand how you can stop the processes in it. It's like an experiment that you live to know what is the correct way to get the right formula to work out every time the same. But physical life is a very dangerous path because it has too many factors involved all the time. By creation of the soul, we commit ourselves to progress. And that soul has to be correct. And the soul of the Eve doesn't come from the fear of loneliness. It comes of the love of creation. And this is where a lot of mankind has made a mistake. We're not here to play and run. We're here to understand that the same mistakes cannot be made in the future in the process of the creation. In a way, we took the punishment because we couldn't understand what we created. Now we didn't take a punishment. Now we understand it, that it would not happen ever again. As they say, in English we say, the buck stops here at the hand of the creator and the boss. So we came to clean up the buck, to understand the reason that it doesn't repeat again. And it's the responsibility to be there. Mr. Keshe, what was the mistake? Killing, destruction. What a huge mistake. Did that killing start with Adam and Eve? It was the creator of the planet, the condition. Adam and Eve, you have not understood.
In every condition, the love of the Creator exists within. Be it the moon, be it the planet, be it the star, be it the galaxy. It's the dimension of the interaction of the fields and conditions which created has to be correct. And on this planet, we went wrong too fast. Any other question? Or shall we call it the day after the Christmas? You had your gift. Please register for the Tehran conference as many as you can, as you like. We greet you with the love of the Iranian nation. Invite your leaders, the religious leaders, the priests, the rabbis, and the mullahs from every sect of the path of Diva, every man on this planet. That is the time for change. And if it comes, I'll enforce the change. The Iranian Keshe Foundation is ready for hugging you and embracing you. And the humanity is ready to embrace peace and love and condition of the science and technology and that fear of talk and conferences. As I said, we bring the humanity to Iran to make Iran part of the humanity, to be all in one. And that's the beginning of it. End of borders, end of racism, end of religions. Beginning of what we call the beautiful cycle, because we have the knowledge, we have the technology, we have the power of delivering it, and we have the audacity to challenge the world leaders to peace. Because we have the tools to deliver it. And we have a tenacity to be so soft to be able to do it. Mr. Keshe? Yes. Can you be more specific about that letter, please? So that the whole community which is working in that direction can understand the purpose, what should be of the content on the letter? Write it with the letter of soul, not in a dimension of physicality. And if you decide to write it with the letter of physicality, let your soul write it, not to be dictated by us. Don't you understand? Okay, should we make one letter for everybody, or everybody makes different letter? That all depends on Universal Council. You are supposed to be, both of you are members of the Universal Council, and you have to decide as members of Universal Council. When you come to it, it'll come to you. Because you know, I was thinking about the letter, and I really have a couple of people really big changes in the world. I can access them and then send it. I need the good. I mean, I was thinking about I need really. Why don't you reach them through the soul? The letter will not be there. They come and tell you. I already did, but I want to send. I want to send some a letter as a physical part of it to the connection I have with them, so they can pass. You see, the beauty of life is what opportunity we accept, what reasons and where we take them for it. Does all the letters have to be the same, as our cultures are different? Okay, I understand.
Why does it have to be unified letter if the essence of unity sits in the soul of the Universal Council? We have chosen the seat for Universal Council in the past few days. We hope we succeed. And we hope in time will be what we think shall be. The Keshe Foundation management has seen the site, and if we succeed in time, very short time, the seat of Universal Council will be set. We have to understand it does not come by the land or by the sea, it comes through the soul of the man. And the sooner we understand that through Universal Council, you will understand that doesn't need to be written in the word on the paper. There is no paper and no seeds and no pen in the universe. As Rick said, would you like to torpedo it in direction of who you want? Mr. Keshe, I had a dream that there was a time that you weren't here, you were gone. And I was traveling, going to airport, but the airport, the plane went like this. And then your YouTube was playing in the airport, and every station I went, and people sitting in a waiting room. And the plane weren't like the plane. They were like a unit you have for a universal unit. And I went to it, and I lay down, and I was appearing someplace else. And going from places to places, but your YouTube was playing everywhere. And I was thinking to myself, and I wasn't thinking I was dreaming, I was really in it. And I said to myself, it's very strange. Every place, instead of the usual TV, Mr. Keshe is talking about everywhere. How did that happen? And suddenly I woke up. I don't know. It's a very nice question here by Dan. He says, thank you for clarifying 2020. Why just now is the right time for peace? Through knowledge. Where did Moses, Muhammad, Christ go wrong in achieving this goal? They took the dimension of physicality. They took the position of physicality. And in so many ways, Moses, as he understood, he can possess more. And Muhammad, once he understood his power, can illuminate other things, but brought him other things. And Christ went different way of doing it. In our time, we do everything in moderation in the correct way for our souls to be just, not the dimension of physicality. And mankind soul will understand. The message was correct, the messenger was correct, but then the earthly positions took over. And once they accepted the balance of their souls, the rest took over. Foundation was going the same way, but we stopped it very recently, past couple of years, because understood the problem, understood the physical changes necessary to be changed in that direction. I'm not attached, don't possess anything, and whatever we possess goes back to the foundation.
And to the humanity, it doesn't matter if it is there or not there, and what happened was not there was for us to learn. And to, in a way, for foundation, those people who supposed to be working for the foundation understood that they were here for the Pranitas, even though they sacrificed a lot. But in examination and testing, one soul, one matures, not the physicality. There are few turning points in a small part of the world which then affects totality, the whole mankind in the long term. And one of them was misconduct of Moses and the killing. And then with Muhammad, with his killing. He went to destroy the statues, but his followers ended up destroying life. And that's very, very wrong. You don't behead because one does not agree. You love to change, not to kill, to change. And this is where the message on all cases went wrong. And typically, Muhammad was fully aware of this, that his limitation was the statues, not men. And this is where went wrong with Moses too. I don't hold any physicality, I have no attachment, and I kept it that way. I hold all the assets of the foundation as a trustee for the foundation. And on my passing, the Universal Council and the Earth Council become the trustees, but not the owners. In the next few coming time, we'll change the mandate of the foundation from United Nations and Universal House of Justice in Israel to the Universal Council and the Earth Council on a 50-50 basis. In the control and the running of it in the hand of what we call the Keshe Foundation. This time there are no leaders to abuse anyone's souls, and we saw the abuse of physicality by behavior of Rui in Portugal. It was unbelievable what we saw. And that changes. As a member of Universal Council, you're there to shine, not to dictate your agenda, or your national agendas, or your cultural agendas. Step down as a member of Universal Council if you're not participating in the new structure. The Universal Council needs to mature. You need many, many members to complete, to be able to reach to change the soul of the human on this planet. As someone said to me in the images, would the fishes have a member on the Universal Council? I said, do they have the soul and do they speak a language?
Thank you very much for today. And what I call a Merry Christmas to those of you who believe the beautiful path of Christ. And as I said, move and make this planet one nation, one race. And then we become the race of the universe. That's the part of maturity which we all will be looking for in maturity, to understand, to comprehend. Thank you very much for today. And don't forget, please, next week we start at 12 o'clock Central European Time. Very good. Thank you for the reminder of that, Mr. Keshe, and for the wonderful teaching today's workshop. Thank you very much. We'll see what next week brings for the new year. Yes, we'll see you in the new year. It's a year of luckiness. If you're Chinese, when you have a double of something, it's very lucky. 2020 is very lucky because it makes 4,000 or 400, I should say. And it has a 4 and double of the 0 on it, which is another lucky thing. And let's see how we build it and where we go. A 4 in the Chinese is sign of love as well in so many ways, for those of you who might understand something with it. And luckiness, because the time we can give. And it's balanced in all corners. North, south, east, and west. And covers the whole planet that way. Yep. Don't forget, please try to organize yourselves for the what you call KF SSI research, that what you want to develop, that how fast we can develop if you want to show it in Tehran conference. We'll set up next short time the what we call the Telegram, what we call the Iran or Farsi conference point, that all those who want to participate can come in. Just give us a few hours, we'll set it up. With panel, but all the Iranians will be there. Try to see how and where and the way you can find people who can work and the Iranians can participate, even being for the research in the knowledge seekers, what you want to research with the Iranians. There's one thing I have to remind you. Iranian participants, those who are in position of high-level research, are usually not allowed by government to participate on this level, even though many of them are the followers of the foundation's work in research and development. Thank you very much, and see you next week. Okay, thank you very much, Mr. Keshe, and I remind people that they Okej, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten warsztat. Mieliśmy już drugą jego połowę aż do końca. Jeśli ktoś ma ochotę zadać jakieś pytania, poruszyć jakiś temat, dorzucić wiedzy swojego zrozumienia, to zapraszam. A jeśli nie, to dosłownie w telegraficznym skrócie, żeby tutaj za mocno nie przedłużać, postaram się przybliżyć te główne wątki, treści, które tutaj były poruszane. Cały czas przez ostatnich parę wykładów przewija nam się coraz to głębsze i
coraz to inna perspektywa tłumaczenia tych jednostek uniwersalnych systemów balansujących, o których przez ostatnich parę miesięcy jest mowa, na których się skupiamy, które są pokazywane na tych wideo. Alzheimer, Parkinson, czy przykład tego chłopaka z padaczką, który przyjmował olbrzymią ilość leków i tutaj dr Keshe cały czas odkrywa coraz to kolejną głębię tego, co ten system w zasadzie oznacza, co on będzie robił. Słyszeliśmy, że zachęcał studentów do tego, żeby też w kontekście tego systemu rozpatrywali swoje badania, zmiany jego parametrów, próby osiągnięcia różnych rzeczy. Zresztą nie bez powodu nazywa się on systemem uniwersalnym, bo tutaj mamy cały czas tłumaczenie różnych aspektów tego i do czego można tego systemu używać. Mieliśmy o zachęcenie do przybycia na konferencję w Teheranie, mieliśmy też takie, można powiedzieć delikatnie, podjudzanie liderów światowych, żeby weszli do tego systemu, bo wychodząc będą już troszkę innymi osobami, można powiedzieć, rozumiejąc to, co tutaj Keshe nam mówi. Mówi także o tym, że jest to system do komunikacji z innymi. W sposób taki pośredni, nie bezpośredni do tego nawiązywał, mówiąc o tym, że te istoty innych wymiarów, niekoniecznie wymiaru tego naszej fizyczności, tylko wymiarów, których gdzieś poprzez swoją fizyczność nie jesteśmy w stanie dostrzec, bo siła ich, w cudzysłowie, aminokwasów, z którego są zbudowani, nie jest w sile tego, w czym my odbieramy tą fizyczność dookoła nas i te osoby, te istoty, te stworzenia też mogą być obecne w tym systemie, bo przecież one też mogą mieć potrzebę naprawienia, czy nakarmienia, czy komunikacji chociażby, bo przecież od tego tematu tutaj zaczęliśmy, że ten system także jest do tego, żeby się komunikować, więc jeśli mówimy o systemie, to jest ciekawy obrazek, bo ten system to jajko, można powiedzieć, czy łono, jak porównywał to dr Keshe. Tutaj pojawił się pewien wątek, który wplątał się w to wszystko zaraz po wytłumaczeniu tego systemu uniwersalnego, czyli było pytanie o właśnie ten przebłysk, który często ludzie, którzy są w jakimś wypadku, zatrzymuje się akcja serca, toną, czy cokolwiek innego, często mówią o tym, że widzieli błysk, czy widzieli światełko, światło w tunelu, czy jakkolwiek to się nazywa, i tutaj dr Keshe rozwijał ten temat, mówiąc, że to jest właśnie ten punkt, w którym dusza obejmuje fizyczność, kiedy przychodzi ten punkt zwrotny, punkt też dojrzałości. Kiedyś mówił też dr Keshe o tym w kontekście tego, że jest to punkt, w którym bicie serca, czyli to tętno, ten rytm jednej duszy i drugiej duszy fizyczności i naszej duszy człowieka pasują do siebie. Tak samo tutaj też myślę, że nie bez powodu mówił w kontekście podróży chociażby na Księżyc, czy na jakąkolwiek inną planetę, gdzie mówił, że wystarczy dostroić się do tętna, do bicia serca, czyli do siły pól, na dobrą sprawę tej planety, tego Księżyca, na który chcemy podróżować, i miłość do niego nas tam zabierze. I teraz jeśli weźmiemy to, przełożymy z powrotem na ten przykład światła, przebłysku w momencie doświadczania tego aspektu, dotykania tego punktu śmierci, można powiedzieć, coś, co dla nas jest punktem śmierci, to widzimy, że też tutaj dr Keshe tłumaczył kolejny aspekt. W tym punkcie te osoby, które o tym opowiadają, o tym doświadczeniu, one jednak są w tej fizyczności, czyli miłość do fizyczności, do tej kreacji, do tego aspektu, w którym funkcjonujemy, widocznie w tych przypadkach gdzieś tam przeważyła, i ten balans, który został osiągnięty między jedną a drugą duszą, był tylko chwilowy. To tak, myślę, można na to spojrzeć jak, nie wiem, rzucenie czegoś, co pływa do wody. Jeśli rzucamy to w dużej odległości, to się przez chwilę zanurzy, ale z czasem będzie wypływać do góry, czy będzie oscylować góra-dół, aż osiągnie pułap, w którym jest w stanie gdzieś tam się unosić, pływać w tej cieczy, więc tak samo być może być w tym punktem, że ten punkt jest osiągany, ale gdzieś tam później oscylujemy w inną stronę, w górę lub w dół, w zależności od tego, czego pragniemy doświadczać, jaki jest wybór, można powiedzieć, też duszy. Tutaj dr Keshe mówił o tym, że
możesz zagiąć wszystkie prawa wszechświata, jeśli czas i miejsce nie są odpowiednie, jeśli inne dusze nie są w tej pozycji, w której to wszystko ma się odbyć, w którym ma nastąpić ten punkt separacji od fizyczności podróży naszym spaceshipem, to możemy stawać na głowie, łamać różne prawa, cokolwiek robić i to nie nadejdzie, jeśli nie przyszedł na to, nie jest na to czas i miejsce odpowiedni, więc być może w kontekście tych osób, które opowiadają nam o takich doświadczeniach, ten czas nie był odpowiedni i w pewien sposób odbili się od tego punktu, do którego doszli, dlatego że właśnie ta miłość, która miała Cię zabrać na Księżyc, tak samo może nas zabrać z powrotem tutaj do tej fizyczności. Także te wątki tutaj ciekawie się rozchodzą, roznoszą dopiero, jak to dr Keshe mówi, kiedy do czego nas często zachęca, żeby zatrzymać się na chwilę, podrapać po głowie i spróbować coś dalej złożyć z tej wiedzy, którą nam przekazuje, dołożyć też do tej wiedzy, którą nam przekazuje. I te systemy, wrócę do tego wątku, z którego cały ten wywód się rozpoczął, czyli ten system, który my wchodzimy do środka niego i teraz ten błysk, dr Keshe mówi, to jest punkt, w którym dusza, która wiemy jest w naszej głowie, czyli nasza fizyczność zawiera w sobie tą duszę, a w tym punkcie krytycznym, w tym punkcie równowagi przejścia, to dusza obejmuje fizyczność i fizyczność znajduje się w środku niej i dokładnie to samo dzieje się w tych systemach uniwersalnych, gdzie ten system obejmuje nas na zewnątrz, otula, można powiedzieć, naszą fizyczność i fizyczność znajduje się w jego środku i tak samo tutaj nawet też dr Keshe na potwierdzenie gdzieś tego wywodu, dr Keshe tutaj na tym warsztacie powiedział, że skoro ten system oddziałuje w sile pól naszej duszy, to też zawiera właśnie siłę pól duszy kreatora czy duszy Adama, jeśli tutaj chcielibyśmy nawiązać do kolejnego wątku, który był poruszany w tym warsztacie już wcześniej, mówiliśmy sobie o tym w czwartek, dzisiaj poszło parę kolejnych zdań na ten temat w drugiej części tego warsztatu i w kolejnym warsztacie ten temat jeszcze bardziej będzie rozwijany, tutaj dość zdawkowo pobieżnie sobie o tym wspomnimy, a już w czwartek przyszły, czy być może w niedzielę, kiedy dojdziemy do tego fragmentu 309, to tam będziemy mogli się na tym też dłużej zatrzymać. Dr Keshe mówi, kontynuuje ten wątek Adama i Ewy i mówi o tym, że miłość Adama do swojej córki, czyli do Ewy, stworzyła ten wszechświat i że Ewa potrafi replikować Adama, czyli tutaj mamy ten aspekt właśnie kreowania siebie w wymiarze fizycznym. Też kiedyś dr Keshe mówił, cytował Biblię gdzieś, że stworzyłem swoje dzieci po to, aby mnie kochały i tutaj ten aspekt, ten argument myślę też można wnieść do tej rozmowy, do tych rozważań. A z tej miłości jednego do drugiego i podziwiania swojej kreacji i z wzajemnością można powiedzieć, bo tam gdzie jest magnetyczne, tam jest grawitacyjne i tutaj ta miłość jest dwukierunkowa, można powiedzieć, między Adamem a Ewą, ale właśnie na poziomie córki, a nie na poziomie żony czy partnerki. I ciekawym aspektem jest właśnie to, że Ewa, że ta fizyczność wykreowana z duszy potrafi replikować Adama, czyli potrafi powielać tą strukturę fizyczną, która z drugiej strony prowadzi też do replikacji tej struktury niefizycznej, czyli wiadomo, każde ciało ma duszę, kobieta rodzi dziecko, ten proces zawiązywania się tej fizyczności, tworzenia tego łona też dla duszy w pewien sposób, omawialiśmy sobie wielokrotnie, więc tutaj nie będę odchodził w ten temat. I właśnie ten aspekt replikacji jest czymś ciekawym, co tutaj pojawiło się właśnie w tym wytłumaczeniu Adama i Ewy. Po raz kolejny dr Keshe przypomniał nam o podstawowych zasadach plazmy, czyli o tym, że silniejszy karmi słabszego. To było powiedziane tutaj gdzieś w okolicach omawiania tego systemu, czyli też nawiązanie do tego elementu pokory. Dr Keshe też mówił o tym, że być może właśnie tym aspektem pokory jest to, żeby nie kierunkować, nie być tylko w pozycji silniejszego, gdzie zwracamy się w danym kierunku i jesteśmy silniejsi od tego, na co patrzymy, tak samo jak Adam mógłby odwrócić się w stronę Ewy i z przeświadczeniem, z wiedzą o tym, że on jako kreator Ewy jest od niej silniejszy, ale z drugiej strony
tutaj doktor Keshe mówi, a być może właśnie chodzi o ten punkt, w którym zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy w stanie i wręcz otwieramy się na otrzymywanie z jakiegokolwiek kierunku, niekoniecznie z tego, który patrzymy, w który się zwracamy, czyli być może to jest właśnie też ten aspekt świadomości, czy kierunkowości, czy stawiania warunków w momencie, kiedy chcemy dać, a odbieranie odbywa się właśnie poprzez brak stawiania warunków, poprzez tkwienie w tym punkcie pokory, w którym zdajemy sobie sprawę, że mimo tego, że jesteśmy silniejsi, to jesteśmy w stanie w drugą stronę też odebrać, czyli być tym słabszym w tej relacji, w której otrzymujemy z drugiej strony. I teraz Adam, tworząc Ewę, ten akt jest aktem, można powiedzieć, manifestacji jego mocy, jego siły, ale z drugiej strony ta miłość, którą otrzymuje z powrotem, to jest właśnie dopełnienie tej interakcji, tego kręgu, można powiedzieć, tak jak sobie zawsze mówimy, że kreacja zatacza pełny krąg i wraca do punktu wyjścia. I myślę, że w taki sposób też tutaj biblijnie trochę Adam i Ewa możemy sobie ten aspekt tłumaczyć. To już sobie mówiliśmy o tym, co tutaj doktor też wspomniał, że to samo robimy właśnie na poziomie swojej duszy, czyli dostrajamy się do siły pól miejsca przeznaczenia i w taki sposób odbywa się podróż. Zresztą o tym mieliśmy już mowę wielokrotnie. O księżycu też już mówiliśmy. Alergie, po raz kolejny wraca ten temat, gdzie doktor Keshe mówi o tym, że są właśnie one warunkiem, tym manifestacją braku akceptacji nowego warunku. I także ma to miejsce na przykład w procesie ewolucji. Pojawiają się te alergie, że to było akurat nawiązanie pytania odnośnie powietrza, zanieczyszczonego powietrza i doktor Keshe po raz kolejny mówił, że musimy uważać i być odpowiedzialni w tym procesie, gdzie prostujemy w pewien sposób te skażenia, to co zrobiliśmy na tej ziemi, bo z drugiej strony nasza fizyczność też zaczęła ewoluować w tym kierunku, adaptować się do nowych warunków, więc po raz kolejny zmieniając te warunki, zwłaszcza mówimy tutaj o zmianie drastycznej, wtedy nasza fizyczność może mieć problem z przyzwyczajeniem się i właśnie ten brak akceptacji nowego warunku to jest to, co objawia się w postaci alergii. Oczywiście jeśli chodzi o ten warunek czy środowisko, tu możemy mówić o poziomie fizycznym, ale też w aspekcie na przykład emocjonalnym, jeśli widzimy te alergie na przykład u dzieci. Pytanie o nawyk magazynowania, czy to zawsze było, nam towarzyszyło, skąd się wzięło, jak to rozumieć. Doktor Keshe tłumaczy tutaj, że ten nawyk bierze się ze strachu tego, że chcemy mieć, że może nam zabraknąć, czyli tu widać podstawy tego braku zrozumienia podstawowych praw, którymi powinna się rządzić tutaj, którymi rządzi się wszechświat, a też do których powinna dostosować się nasza fizyczność, czyli branie wtedy, kiedy jest potrzeba i tylko wtedy, kiedy jest potrzeba i tylko tyle, ile potrzebujemy, a nie branie na ponad miarę, można powiedzieć, po to, żeby trzymać, magazynować, przechowywać. I ten aspekt właśnie jest to, co jest w nas głęboko zakorzenione, ten nawyk magazynowania. On staje się później powodem wielu wojen, bo przecież wojny toczą się głównie o ropę naftową, o pieniądze, złoto, cokolwiek tam jest w tle, ale zawsze jest to korzyść finansowa. To jest tak, że dwa kraje idą, czy jeden kraj naciera na drugi bez jakichś jasnych, czystych korzyści finansowych, które mogą z tego płynąć. Myślę, że to każdy z nas rozumie też to, co się kryje. Zresztą na każdy konflikt, jak spojrzymy gdzieś w tle, toczyły się one o olbrzymie pieniądze, o wpływy na różnych polach, czy to chociażby właśnie mówiąc o ropie. Było pytanie, czy możemy się żywić tylko gansem. Doktor Keshe cofnął nas też do tych podstaw. Mówił o tym, że jedzenie to tylko 20% tej energii, którą pochłaniamy, którą absorbujemy, która nam jest potrzebna. 80% tej energii pochodzi z zewnątrz i w ten sposób musimy nauczyć się do niej podłączyć i tak samo jak Słońce i Ziemia właśnie w tej interakcji ze sobą tworzą to światło, to światło jest tylko tym widocznym aspektem tej interakcji, to jest, można powiedzieć, te 20%, a pozostałe 80% to jest to, co jest w tle,
to, czego nie widzimy. I nie znaczy to, że tego nie ma, nie znaczy to, że ta energia nie jest obecna, skoro prowadzi do kreacji chociażby tego, co nazywamy światłem. Tak po raz kolejny to też podkreślał literową, można powiedzieć, że Adam to jest kreator, a nie człowiek, że Bóg, że Adam jest właśnie tym, co nazywamy często Bogiem, kreatorem. Ewa jest w stanie z kolei pokazać miłość do niego i go replikować, powielać. Nie jest jego żoną, tylko córką swojego ojca. I właśnie z miłości do niego potrafi powielać tą strukturę, którą sama jest. Jest też zarazem potwierdzeniem egzystencji Adama, czy tutaj było zresztą takie pytanie postawione, czy Ewa jest potwierdzeniem egzystencji Adama, czy może jest ukazaniem piękna tego, co on sam potrafi stworzyć. Myślę, że tu nie było jakiegoś jasnego wskazania i często przy takich pytaniach myślę, że można, a nawet należy rozpatrywać obie odpowiedzi, oba aspekty, bo jedno nie wyklucza drugiego. I to jest też powód, dla którego społeczność uniwersalna przydziera szaty tej fizyczności tutaj na Ziemi, aby zrozumieć Ewę, aby zrozumieć tą kreację, aby też zrozumieć przyczyny, powody, dlaczego ta kreacja wyszła w taki sposób, a nie inny. Zresztą tutaj dr Keshe nawiązywał do tego, że to wszystko poszło trochę w zły sposób i zbyt szybko i teraz oni jako społeczność uniwersalna starają się zrozumieć to, żeby tego błędu nie popełnić, żeby móc też go w jakiś sposób naprawić. Dr Keshe mówi też o tym, że dusze różnych istot, gatunków mogą się zakochiwać w sobie i tworzyć życie, a z kolei w fizyczności zazwyczaj mówimy o interakcji tych samych gatunków, oczywiście żaba z kotem, czy pies z kotem, czy jakiekolwiek inne połączenie różnych gatunków niespecjalnie ma sens i na poziomie fizyczności nie ma racji zaistnieć, nie ma nawet możliwości, ale z kolei ta miłość właśnie na poziomie duszy, które to dusze też mogą kreować różne inne istoty, różne inne kreacje, nie ma już takich ograniczeń, jakie pojawiają się w fizyczności. I tak samo dr Keshe mówi, że właśnie w taki sposób będziemy tworzyć życie we wszechświecie. I tu zaczynamy kółko, wracamy do konferencji w Teheranie. Po raz kolejny dr Keshe mówił, bodajże w kwietniu miała być ta konferencja i ona będzie w pewnym sensie prekursorem początkiem właśnie pokoju na tym świecie. Później był ten aspekt właśnie światła w momencie śmierci, to już sobie omawialiśmy i zaraz po tym dr Keshe mówił o śnie, który też jest w pewien sposób nałogiem, dlatego że co noc chcemy powrócić, żeby ponownie przywitać się z naszą duszą, żeby być w tym wymiarze, w którym jesteśmy w stanie ją w pewien sposób dostrzegać, czy tworzony jest ten warunek podobny jak w tych systemach uniwersalnych, gdzie dusza w pewien sposób wychodzi poza ramy fizyczności, kiedy ta klatka jest troszkę rozluźniana i jest w stanie ona tej swojej ekspansji poszerzyć, wychodzić poza tą klatkę, czyli też otrzymujemy ten warunek, który omawialiśmy sobie w tych systemach uniwersalnych, bycia otoczonym właśnie przez duszę i to myślę też jest wytłumaczenie, być może jedno z tłumaczeń tego, czemu nasze ciało tak dobrze regeneruje się podczas snu, bo właśnie tworzymy ten warunek, gdzie to dusza odżywia organizm, naszą fizyczność, która jest na zewnątrz i to ona jest, można powiedzieć, w pewnym sensie dowodzi, no bo ten, kto jest na zewnątrz, ten, kto jest powłoką, garniturem czy statkiem, to statek steruje tym, gdzie oczywiście poprzez pilota, który jest w środku, ale to statek zabiera tą fizyczność w dane miejsce, a nie na odwrót. Dr Keshe też na pytanie Azar tutaj pogłębi tą tematykę, jeśli chodzi o ten punkt separacji, o to, co nazywamy śmiercią, że nie udajemy się do kreatora, jak tutaj błędnie powiedziała Azar, tylko dołączamy do jego struktury. Tak to zostało ubrane, więc to, co przedstawiają nam religie, są to ostateczne zresztą
w aspekcie sądu ostatecznego, doktor Keshe powiedział, sąd ostateczny to jesteś ty tutaj na ziemi w każdej sekundzie tej rzeczywistości. Każdego dnia jest sąd ostateczny, to nie jest coś, na co musimy czekać. Tak samo i tutaj tam doktor Keshe nawiązywał do tego właśnie poprawnego zachowania, poprawnego etosu osądzania samych siebie, a nie tak jak jest to nam przedstawiane, gdzie jest to tłumaczone jako punkt właśnie po śmierci, w którym jest całe to ocenianie, czy to też się kłóci z sednem i ze zrozumieniem tych przykazań, które przykazał Mojżesz, że tylko sami możemy siebie oceniać i nie powinniśmy pozwalać, żeby ktokolwiek nas z zewnątrz oceniał, bo wiadomo, że przy dokonywaniu oceny należałoby poznać wszelkie okoliczności, a wszelkie okoliczności znamy tylko w kontekście samych siebie, a nie okoliczności tego, jakie występują na przykład u drugiej osoby. Więc nie udajemy się do kreatora, ale w ten sposób dochodzimy do stopnia świadomości, zrozumienia tego, że jesteśmy częścią jego struktury, jesteśmy w stanie tą strukturę dotykać na kolejnym poziomie, można powiedzieć, bo przecież to, co widzimy, dotykamy tutaj fizyczności, skóra kości, można powiedzieć, no to w tym wymiarze funkcjonujemy, ale jeśli wyobrazimy sobie wymiar troszkę szybszych pól, mniej fizyczny, to w tym wymiarze przecież też będziemy w stanie się komunikować, funkcjonować i funkcjonować jako część tej kolejnej struktury, którą już jesteśmy w stanie postrzegać. I tutaj też doktor Keshe nawiązuje do tego, że człowiek lubi cierpieć i widzi w tym chwałę i tak samo być może to jest to, do czego nawiązywał wcześniej, że to jest to, co zakorzeniły nam religie, że poprzez cierpienie do zbawienia, a jak doktor Keshe mówił nawet w kontekście Jezusa, że on nie przyszedł na tą ziemię po to, żeby cierpieć, w zasadzie nie cierpiał w żadnym momencie oprócz tego, w którym go ukrzyżowano i skończyła się jego fizyczna egzystencja. Tutaj jako przykład tego, że ludzie lubią cierpieć i widzą w tym chwałę, nawiązuje do tego, że dajemy sobie wycinać, poddajemy się różnego rodzaju operacjom, amputacjom, byle tylko dalej cierpieć tutaj w tej fizyczności. No i wróciliśmy znowu do tematu konferencji w Teheranie, czyli początku końca religii, ale nie z zewnątrz, jak doktor Keshe tłumaczy, jeśli coś się robi z zewnątrz, to jest postrzeganym jako tyran, najeźdźca, ten, kto coś próbuje wymusić, ale jeśli zrobimy to od środka, ja myślę, że tutaj klucz został podany, czyli to, czy poprzez te systemy, czy poprzez samych przywódców religijnych i liderów światowych, którzy dojdą do tego zrozumienia, że już dalej nie mogą okłamywać duszy, tylu dusz dookoła, tylu ludzi dookoła, ale też z drugiej strony myślę, że to jest rosnąca świadomość nie tylko ich, ale też nas jako odbiorców tego wszystkiego, że już nie pozwalamy sobie na to, by nas wykorzystywano i to jest to, co dr Keshe mówił, że dołączymy do społeczności uniwersalnej, wkroczymy w ten kosmos, w ten wszechświat na równych prawach po to, żeby nas nie wykorzystywano i najlepszy przykład tego, jak może być odwrotnie, czyli w sytuacji, w której nas się wykorzystuje z powodu braku wiedzy, to jest dokładnie to, co robią kościoły i różnego rodzaju religie, czyli ktoś, kto stawia siebie na piedestale, tworzy tą hierarchię, podział i mówi, że słyszy Boga, że wie, co on przekazuje wiadomość od tego nienamacalnego Boga, czyli idealny system kontroli, jak to nam też dr Keshe wyjaśniał, chociażby jak chrześcijaństwo, jak zostały te religie stworzone na bazie innych wierzeń. Zresztą, skoro mówimy tutaj, to był warsztat z drugi dzień świąt i jeśli o tym mówimy, no to dla tych, którzy podążają ścieżką Chrystusa w gwoli ścisłości, można powiedzieć, to jest wiedza ogólnodostępna. Nawet gdzieś czytałem jakiś artykuł na Onecie, bodajże w trakcie świąt, co pokrywa się z tym, co pojawia też się w innych zapiskach, czyli to, że po pierwszy rok, lata, które celebrujemy, jeśli przyjmujemy rok zerowy jako właśnie moment narodzin Chrystusa, to jest tutaj parę problemów. Po pierwsze, ta data została błędnie obliczona, błędnie ustalona i na to świadczą różne fakty historyczne.
Chodziło tam bodajże o króla, który żył w tych opowieściach o Chrystusie i osoba odpowiedzialna za zaliczenie tego wszystkiego popełniała po prostu błąd i jesteśmy w stanie z tych zapisków historycznych, które mamy, to stwierdzić, że tam jest różnica bodajże 6 czy 8 lat, gdzie te obliczenia nie są poprawne. Z drugiej strony 25 grudnia no nie jest niestety datą narodzin Chrystusa. Udawane jest, że narodził się on albo na jesieni, albo na wiosnę. Na pewno nie było to w zimie. A ta data, która jest celebrowana właśnie 25 grudnia, bierze się z tego, że te wcześniejsze wierzenia, które były obecne, czy różnego rodzaju, już nie pamiętam dokładnie, ale tam było wyjaśniane, podawane dokładnie, który Bóg narodził się, czy był czczony właśnie 25 grudnia i po prostu narzucając nową religię i te nowe wierzenia, łatwiej było tym ludziom, na których to narzucano, łatwiej było zaakceptować świętowanie dat, które już były obecne w ich kalendarzu. Więc tego w pewien sposób nie zmieniano, tylko stwierdzono, że łatwiej będzie właśnie wdrożyć tą religię, jeśli pewne daty się pokrywają. Z jednej strony to też jest sprytny zabieg, bo nie zmieniają się nawyki, jeśli chodzi o świętowanie, daty świętowania czegoś, ale też z drugiej strony nie ma tego problemu, że na przykład 25 grudnia byłoby świętowane narodziny Chrystusa, a nie wiem, tydzień wcześniej czy tydzień później byłaby jakaś ważna data w kalendarzu pogańskim, czy jakiegokolwiek wierzenia. I wtedy byłby problem, no bo ta data dalej by była obecna w pewien sposób i mogłaby być świętowana, a w ten sposób jedno święto wypiera drugie w taki sposób, że nie jest, że to drugie odchodzi zapomnienie, no bo przecież od 25 grudnia mówimy tylko i wyłącznie o narodzinach Chrystusa, już nikt nie pamięta o tych innych bogach, którzy byli czczeni właśnie tego dnia. Także też ciekawy przykład tego, gdzie tkwimy w pewien sposób w zakłamaniu w tym, co zostało nam narzucone, źle policzony rok, nie ten dzień, jeśli chodzi o narodziny Chrystusa, a my to dalej świętujemy, my dalej patrzymy w kalendarz, mówimy, że jest 2020, więc można zobaczyć, że kłamstwo powtarzane wielokrotnie utrwala się i staje się prawdą i my teraz tkwimy właśnie w tym, co się utrwaliło w tej naszej fizyczności, na co w pewien sposób sami sobie pozwoliliśmy, ale każdy, jeśli w głębi swojego zrozumienia odbiera te wiadomości, to co jest też nie tylko mówione tutaj na warsztatach, ale to o czym otwarcie piszą historycy i wszyscy inni dookoła, no to myślę, że każdy z nas musi dokonać gdzieś w pewien sposób swojego własnego osądu, ocenić tą sytuację, czy dalej podążać za czymś, co jest jawnym kłamstwem, skoro nie zgadzają się podstawowe założenia, podstawowe daty, czy dalej właśnie świętować to w taki sposób, w jaki mówią nam, że trzeba świętować. Ale tak jak mówię, to jest każdego indywidualna decyzja i rozmyślania, które może dokonać sam w swoim zrozumieniu i ocenić to poprzez pryzmat samego siebie. Po czym dr Keshe mówił o tym, że wiadomości, mówił tutaj, że wiadomość i posłaniec byli poprawni, ale zgubiło ich właśnie to posiadanie i gromadzenie, czyli ten nawyk, który bierze się ze strachu właśnie w tej fizyczności. Być może też strach jest jedną z tych rzeczy, która gdzieś tam wykreowała się jako rezultat tego, że coś poszło nie tak, w złej sile pól za szybko, jak dr Keshe mówi, pewne elementy się wykreowały i tak jak już skręciły w tą złą uliczkę, tak dalej nią podążają i myślę, że to też jest prawdą w odniesieniu do wielu z nas, do naszych decyzji, czy do tego, czego się trzymamy i w czym wybieramy, żeby tkwić. Było też troszkę o Mojżeszu, Chrystusie, Muhammedzie, tam to też porównywał, można powiedzieć, tych panów, co każdy gdzieś tam zrobił, w którym momencie zboczył i z jakich powódek zboczył na tą z tej oryginalnej ścieżki, można powiedzieć. I ostatni wątek, jaki tu mieliśmy, już kończę, to, że po śmierci doktora Keshego Rada Uniwersalna, czyli UC i EC, czyli Earth Council, czyli Rada Kontynentów, będą
w ten sposób powiernikami całego dobytku fundacji na zasadzie 50-50, czyli jedna rada będzie posiadała połowę praw, można powiedzieć, decydowania głosu i tak samo jak i druga, ale nie na zasadzie bycia właścicielami, tylko właśnie powiernikami, czyli tymi, którzy piastują, można powiedzieć, pieczę nad tym, co zostaje pozostawione jako spuścizna, ten dorobek doktora Keszego. No i to w zasadzie wszystko, też wszystko, jeśli chodzi o ten warsztat i jeśli chodzi o to streszczenie z mojej strony. Także dziękuję i jeśli ktoś ma ochotę coś dodać albo zaprezentować, czy to w tym temacie, czy w innym, to oczywiście zawsze ma taką możliwość. Także proszę, nie bądźcie nieśmiali. Jeśli macie coś, swoje przemyślenia, którymi chcielibyście się podzielić, to jest czas i miejsce, w którym możemy się tą wiedzą wymienić i nawzajem sobie do wiedzy pododawać, żeby te różne aspekty i zagadki kreacji rozwikłać. Dzięki.